Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías considerarte una de las personas más ricas del mundo. Sí, así como lo escuchas. Lo que para muchos es un simple centavo, para otros, es la llave a una fortuna que pocos podrían imaginar. Hoy, en Exo One Sub, vamos a explorar la historia de una de las monedas más extraordinarias de Estados Unidos. La moneda de 10 centavos del año 2001 con la letra P. Una moneda aparentemente común que guarda secretos y un valor inimaginable. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo la forma en que miras tus monedas cotidianas en un primer vistazo. La moneda de 10 centavos de 2001 parece idéntica a cualquier otra moneda de su tipo. Un pequeño disco de cobre y níquel, con la imagen clásica de Franklin D. Roosevelt en el anverso y la antorcha de la libertad, rodeada de ramas de olivo y roble en el reverso. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Esta no es solo una moneda para pagar un café o un autobús. Es un testimonio de un año crucial en la historia de la numismática estadounidense. En 2001, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo millones de estas monedas para el uso cotidiano. Pero solo unas pocas se desviaron del proceso normal de producción, convirtiéndose en auténticas joyas de colección en la historia de la moneda. P de 2001 comienza con su diseño cuidadosamente elaborado. Roosevelt, cuya imagen ha adornado los dimes desde 1946, fue elegido por su liderazgo durante uno de los periodos más difíciles de Estados Unidos. Su rostro en la moneda no solo representa una figura histórica, sino también una época de resiliencia y cambio. Por otro lado, la antorcha de la libertad en el reverso simboliza la esperanza y la guía hacia un futuro mejor, mientras que las ramas de roble y olivo representan la fuerza y la paz. Cada detalle fue cuidadosamente pensado para transmitir un mensaje, y cada moneda producida lleva consigo esa intención. Sin embargo, lo que hace a la moneda de 2001 P verdaderamente única no es su diseño, sino su rareza y el contexto de su producción. Mientras millones de monedas circulaban en manos de estadounidenses comunes y corrientes, un pequeño número fue marcado por errores de acuñación o mantenido en condiciones inmaculadas, nunca entrando en circulación. Estas monedas se convirtieron en tesoros escondidos, esperando ser descubiertos por coleccionistas con ojo atento y paciencia infinita. Imagina revisar tu bolsillo y encontrar un ejemplar que podría valer más de lo que alguna vez pensaste que ganarías en toda tu vida laboral. Los coleccionistas y expertos en numismática saben que no todas las monedas de 10 centavos son iguales. Una moneda en perfectas condiciones, sin desgaste y con todos sus detalles intactos, puede alcanzar cifras sorprendentes en subastas especializadas. Cada línea de la antorcha, cada pliegue del rostro de Roosevelt, cada borde nítido suma el valor final. Y aunque la mayoría de nosotros las vemos como simples monedas de uso diario, los coleccionistas las ven como fragmentos de historia, piezas únicas que narran eventos, técnicas de producción y el paso del tiempo. Además, la historia detrás de cómo algunas monedas fueron retiradas del proceso de circulación agrega un aire de misterio. Muchos de estos ejemplares fueron guardados por empleados de la Casa de la Moneda. Otros se vendieron en lotes limitados a coleccionistas selectos, y algunos simplemente permanecieron olvidados en cajas de monedas familiares durante décadas. Cada moneda tiene su propia historia, y para quienes saben buscar, esta historia puede traducirse en miles, decenas de miles, e incluso más de $100,000. El atractivo de la moneda de 10 centavos de 2001 no se limita solo a su rareza. Los coleccionistas aprecian la claridad de sus detalles, el brillo natural que mantiene su superficie como si hubiera sido acuñada ayer, y la historia de un año que marcó un antes y un después en la sociedad estadounidense. Poseer una de estas monedas es, para muchos, un símbolo de suerte y perspicacia, un recordatorio de que incluso los objetos más cotidianos pueden convertirse en tesoros. Ansí, ¿alguna vez has comprado monedas como inversión? Entenderás la importancia de estas piezas excepcionales. La combinación de estado perfecto, rareza y demanda de coleccionistas es lo que lleva a una moneda aparentemente insignificante a alcanzar cifras que desafían la imaginación. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente emocionante. Mientras la mayoría de monedas de 10 centavos siguen circulando sin mayor valor, las pocas monedas de 2001 P, en condiciones prístinas, han sido puestas en subasta una y otra vez, alcanzando cifras de récord. Cada subasta es una batalla silenciosa entre coleccionistas. Un momento donde el pasado y el presente convergen en un solo objeto brillante. Al imaginarte sosteniendo esta moneda en la palma de tu mano, es imposible no sentir una mezcla de asombro y emoción. No se trata solo de dinero, se trata de historia, de arte y de la posibilidad de pertenecer a un grupo selecto que posee algo verdaderamente extraordinario. Y aunque muchos la consideran una simple moneda, los coleccionistas saben que su verdadero valor está en su historia, en su rareza y en la pasión que despierta
entre quienes aprecian el mundo de la numismática ahora. Después de explorar su historia, diseño, rareza y atractivo entre coleccionistas, llega el momento que todos estaban esperando. Esa moneda de 10 centavos del 2001 que podría estar escondida en una simple caja de monedas, tiene un valor que deja boquiabierto a más de uno. En las subastas más recientes, ejemplares en perfecto estado han alcanzado la increíble cifra de $108,000. Sí, ¿lo leíste? Vienen $108,000 por una moneda que en su día valía apenas 10 centavos. Es un recordatorio impactante de que incluso los objetos más simples pueden esconder tesoros inimaginables, y que, a veces, la fortuna espera en los lugares más inesperados. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías considerarte una de las personas más ricas del mundo. Sí, lo que hoy parece un simple dime de 1990, con la letra P, podría valer más que la mayoría de autos, casas e incluso cuentas bancarias que conocemos. Bienvenido de nuevo a Hacen Rico, donde exploramos los secretos y tesoros ocultos del mundo de las monedas coleccionables. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una moneda aparentemente común, que ha capturado la atención de coleccionistas de todo el mundo, y que, gracias a su rareza y estado impecable, ha alcanzado cifras inimaginables en subastas especializadas. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que miras tus monedas de uso diario. A simple vista, la moneda de 10 centavos de 1990 parece idéntica a cualquier otra moneda de su serie en pequeña, redonda, con la imagen de Franklin D. Roosevelt en el anverso y la clásica antorcha de la libertad flanqueada por ramas de olivo y roble en el reverso. Sin embargo, su historia va mucho más allá de lo que el ojo puede percibir. Esta moneda pertenece a un lote muy particular, que durante décadas permaneció en perfecto estado, sin entrar jamás en circulación, y que hoy se considera un tesoro de la numismática estadounidense. El año 1990 fue un periodo interesante para la Casa de la Moneda de Filadelfia. La producción masiva de monedas circulantes era la norma, pero solo un pequeño número de piezas logró escapar del desgaste habitual. Estas monedas, como nuestra protagonista de hoy, se mantuvieron en condiciones prístinas, con un brillo natural que aún hoy impresiona a cualquier coleccionista que las observa de cerca. Cada detalle de la antorcha, cada línea del rostro de Roosevelt y cada borde nítido suman un valor incalculable, especialmente cuando se colocan frente a subastas donde coleccionistas compiten por obtener el ejemplar perfecto. El diseño de la moneda de 10 centavos de 1990 no es solo un símbolo de arte y precisión, es un fragmento de historia. Roosevelt, cuya imagen adorna la moneda desde 1946, representa liderazgo, perseverancia y el espíritu de un país que enfrentó grandes desafíos. La antorcha de la libertad en el reverso simboliza la guía hacia un futuro prometedor, mientras que las ramas de olivo y roble evocan paz y fuerza. Cada moneda es un recordatorio tangible de la historia estadounidense, y de cómo incluso los detalles más pequeños pueden contar grandes historias. En lo que hace que la moneda de 1990 sea tan buscada no es únicamente su diseño, sino la combinación de rareza y condición. Mientras millones de dimes de 1990 circulaban y se desgastaban en bolsillos, carteras y máquinas expendedoras, solo unos pocos ejemplares permanecieron intactos, preservados como reliquias. Estos ejemplares, cuando aparecen en subastas, generan un frenesí entre coleccionistas que saben que cada detalle importa y que perder la oportunidad de adquirir uno podría significar años de espera antes de ver otro. Igual en cada subasta en la que aparece una moneda de este tipo, es un espectáculo en sí mismo. Coleccionistas de todo el mundo compiten, elevando las cifras con cada oferta, conscientes de que están peleando por una pieza única que encapsula historia, arte y un valor financiero excepcional. Imagínate estar frente a un ejemplar de 1990 en condiciones perfectas, el brillo intacto, el relieve de Roosevelt claro y preciso, los bordes impecables. Para un coleccionista experimentado, esta moneda no es solo un objeto, es un pedazo de historia y una inversión que puede transformar la vida de quien la poseen a lo largo de los años. La moneda de 10 centavos de 1990 ha sido protagonista de múltiples subastas. Cada aparición subraya su estatus como objeto de deseo en el mundo numismático. No importa si ha pasado décadas desde su acuñación, la demanda sigue siendo alta y el número de ejemplares perfectos sigue siendo extremadamente limitado. Cada subasta es una batalla silenciosa, donde coleccionistas y expertos hacen ofertas que reflejan tanto la pasión por la historia como el conocimiento del valor real de la pieza. Para aquellos que buscan no solo un objeto coleccionable, sino una oportunidad única de inversión, esta moneda representa la combinación perfecta. Su historia, diseño y estado impecable la convierten en una de las piezas más codiciadas de cualquier colección.
Cada vez que una moneda de 1990p aparece en subasta, su precio sube rápidamente, reflejando la escasez y la demanda mundial. Es un recordatorio de que, en el mundo de la numismática, los detalles hacen toda la diferencia, y que incluso un objeto cotidiano puede esconder una riqueza inimaginable. Y ahora, después de conocer su historia, su diseño, su rareza y su protagonismo en subastas, llega el momento que todos esperaban, la revelación del valor. Esta moneda de 10 centavos de 1990p, en condiciones prístinas, ha alcanzado la increíble cifra de $108,000 en subastas recientes. Sí, lo leíste bien, a $108,000, por un simple dime acuñado hace más de 3 décadas. Una moneda que podría haber estado olvidada en un cajón ahora, representa un tesoro incalculable, y una oportunidad que solo unos pocos afortunados pueden aprovechar. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías considerarte dueño de un pequeño pero valiosísimo tesoro. Lo que para muchos es un simple dime de 1985p, para otros es la leva una riqueza que desafía toda imaginación. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos los secretos más sorprendentes del mundo de las monedas coleccionables. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una moneda que, en París común, ha capturado la atención de coleccionistas de todo el mundo, y cuyo valor en subastas ha alcanzado cifras que parecen sacadas de un sueño. Quédate conmigo y descubre por qué esta moneda de 1985p es mucho más que un simple centavo, dada primera vista. La moneda de 10 centavos de 1985 parece idéntica a cualquier otra moneda de su serie. Pequeña, circular, con la effigie de Franklin D. Roosevelt en el inverso y la antorcha de la libertad flanqueada por ramas de olivo y roble en el reverso. Sin embargo, su historia va mucho más allá de lo que el ojo puede ver. Esta moneda pertenece a un grupo muy especial de ejemplares que nunca llegaron a circular, conservando un brillo y unos detalles que han hecho que coleccionistas y expertos la busquen con pasión en cada subasta. El destino de la moneda de 10 centavos de 1985p no es solo arte, es historia viva. Franklin D. Roosevelt, cuyo rostro adorna estas monedas desde 1946, representa liderazgo, perseverancia y un legado imborrable en la historia de Estados Unidos. La antorcha de la libertad simboliza esperanza y guía, mientras que las ramas de roble y olivo representan fuerza y paz. Cada moneda cuenta su propia historia y refleja la precisión y dedicación de los grabadores de la Casa de la Moneda de Filadelfia, quienes lograron que incluso los detalles más pequeños fueran impecables y duraderos. Lo que hace que la moneda de 1985p sea tan codiciada no es solo su diseño, sino su rareza y estado de conservación. Mientras millones de dimes de 1985 circulaban por el país, desgastándose en bolsillos y máquinas expendidoras, un pequeño número permaneció intacto. Estos ejemplares, nunca tocados por el uso diario, se han convertido en países codiciados que aparecen en subastas y que logran precios sorprendentes gracias a su estado pristino y su atractivo para coleccionistas. Cada subasta donde aparece esta moneda es un evento emocionante. Los coleccionistas más apasionados compiten ferozmente, elevando el precio con cada oferta, conscientes de que están peleando por una pieza rara y en perfectas condiciones. Imaginate sosteniendo una moneda de 1985p que aún mantiene el brillo original, con cada detalle de Roosevelt claramente definido, y la antorcha perfectamente marcada. Para cualquier coleccionista experimentado, esto no es solo una moneda, es un pedazo de historia,
Una inversión, y un objeto de deseo que podría transformar cualquier colección ordinaria en una extraordinaria. La historia de cómo estas monedas fueron preservadas añade un air de misterio. Algunos ejemplares fueron retirados del proceso de circulación por empleados de la casa de la moneda. Otros permanecieron guardados en cajas familiares, olvidados durante décadas, hasta que un coleccionista afortunado los descubrió. Cada moneda tiene su propio viaje, y cada viaje ha llevado a estos países a subastas donde los precios alcanzan niveles que sorprenden incluso a los más veteranos del mundo numismático. El atractivo de la moneda de 10 centavos de 1985 no es ilimitado solo a su rareza. Su estado impecable, el brillo natural que conserva y la claridad de sus detalles la convierten en un ejemplar codiciado, capaz de atraer tanto a coleccionistas como a inversionistas. Cada vez que aparece en una subasta, el interés aumenta, reflejando la demanda mundial por países excepcionales y recordando que incluso las monedas más cotidianas pueden esconder tesoros inimaginables. Y ahora, después de explorar su historia, su destino, su rareza y su impacto en subastas, llega el momento que todos esperaban, la revelación del valor. La moneda de 10 centavos de 1985 en condiciones perfectas, ha alcanzado en subastas recientes la impresionante cifra de $108,000. Sí, lo lees bien. $108,000 por un dime que originalmente valía apenas 10 centavos. Y es un recordatorio sorprendente de que incluso los objetos más simples pueden convertirse en tesoros extraordinarios, y que la fortuna a veces se esconde en los lugares más inesperados. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías estar sosteniendo uno de los países más codiciados y valiosos del mundo numismático. Sí, un simple dime de 1982 que para muchos es solo una moneda de 10 centavos, podría valer más que lo que jamás imaginaste. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos los secretos, rarizas y tesoros ocultos del universo de las monedas coleccionables. Hoy vamos a descubrir la historia de esta moneda, aparentemente común, que ha capturado la atención de coleccionistas y ha alcanzado precios asombrosos en subastas alrededor del mundo. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hará que veas tus monedas cotidianas con otros ojos. A primera vista, la moneda de 10 centavos de 1982 parece igual que cualquier otra, un pequeño disco de cobre y níquel, con la imagen de Franklin D. Roosevelt en el anverso y la antorcha de la libertad acompañada por ramas de olivo y roble en el reverso. Pero lo que la distingue no es solo su diseño clásico, sino la historia detrás de su producción y la rareza que la convierte en una verdadera joya de colección. Esta moneda pertenece a un grupo limitado de ejemplares que permanecerán en condiciones inmaculadas, nunca entrando en circulación, y que hoy son buscadas fervientemente en subastas especializadas. El diseño de la moneda de 10 centavos de 1982 tiene un significado profundo. Roosevelt, cuyo rostro ha adornado los dimes desde 1946, representa liderazgo y resiliencia, mientras que la antorcha simboliza libertad y esperanza. Las ramas de roble y olivo en el reverso evocan fuerza y paz. Cada detalle de la moneda fue elaborado con precisión, y para los coleccionistas, mantener estos detalles intactos es crucial, ya que es lo que determina el valor real en subastas. Una moneda en perfecto estado de 1982 es mucho más que un objeto.
es un fragmento de historia estadounidense, un pequeño tesoro tangible que conecta el pasado con el presente. La rareza de esta moneda es lo que la hace realmente valiosa. Millions de dimes de 1982 se produjeron para la circulación. Solo unos pocos ejemplares lograron escapar del desgaste normal. Estos ejemplares perfectos, conservados durante décadas, ahora aparecen en subastas y generan un entusiasmo incomparable entre coleccionistas. Cada subasta es un espectáculo por sí mismo. Los participantes compiten, elevando el precio con cada oferta, sabiendo que estas monedas no solo son raras, sino que también representan una inversión que podría cambiar su vida. El preciso por el cual algunas monedas de 1982 se mantuvieron intactas agrega un air de misterio. Algunos fueron retirados del preciso de circulación por empleados de la casa de la moneda, otros permanecieron olvidados en cajas familiares, hasta que un coleccionista afortunado los descubrió. Cada moneda tiene su propia historia, y cada historia aumenta su valor en el mundo de las subastas. Los expertos coinciden en que encontrar una moneda de 1982 en estado pristino es equivalente a encontrar un billete de lotería premiado en el mundo de la numismática. La moneda de 10 centavos de 1982 también destaca por la claridad y el brillo que conserva. Cada línea del rostro de Roosevelt, cada detalle de la antorcha y las ramas permanece perfectamente definido, lo que la convierte en un ejemplar que no solo tiene valor histórico, sino también un atractivo estético impresionante. Coleccionistas y expertos valoran estas monedas por su perfección y por la historia que cuentan, y cada subasta confirma que la demanda por estos países sigue siendo muy alta, reflejando la escasez y la exclusividad que poseen. Y ahora, después de explorar su historia, destino, rareza y protagonismo en subastas, llega el momento que todos estaban esperando. La revelación del valor. Esta moneda de 10 centavos de 1982 en condiciones perfectas, ha alcanzado la impresionante cifra de $108,000 en subastas recientes. Sí, lo lees bien. $108,000 por un simple dime que originalmente valía solo 10 centavos. Es un recordatorio impactante de que incluso los objetos más comunes pueden esconder tesoros inimaginables, y que la fortuna a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías ser considerado una de las personas más afortunadas y, literalmente, una de las más ricas del mundo. Sí, lo que para muchos es solo un dime de 2001p, para otros es un tesoro de incalculable valor. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, el lugar donde exploramos las monedas más codiciadas, raras y valiosas que podrían cambiar tu vida en un instante. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de esta moneda, aparentemente común, que ha conquistado el corazón de coleccionistas de todo el mundo y que ha alcanzado cifras increíbles en subastas especializadas. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás te hará mirar tus monedas de uso diario de una manera completamente diferente. A primera vista, la moneda de 10 centavos de 2001p parece idéntica a cualquier otra moneda de su serie, pequeña, redonda, con la imagen de Franklin D. Roosevelt en el anverso y la antorcha de la libertad acompañada por ramas de olivo y roble en el reverso. Sin embargo, lo que la distingue es su historia y su rareza. Esta moneda pertenece a un grupo muy limitado de ejemplares que nunca entrarán en circulación
y que se han mantenido en un estado pristino, con brillo y de tales perfectos que la convierten en un objeto de deseo en cualquier subasta. El destino de la moneda de 10 centavos de 2001 es un testimonio de precisión y simbolismo. Franklin D. Roosevelt, suya imagen ha adorado los dimes desde 1946, representa liderazgo y resiliencia, mientras que la antorcha de la libertad simboliza esperanza y guía. Las ramas de roble y el olivo evocan fuerza y paz. Cada línea, cada relieve y cada borde de esta moneda fue cuidadosamente elaborado para transmitir un mensaje de historia y permanencia. Para los coleccionistas, mantener estos detalles intactos es crucial, ya que son el factor que determina el valor en subastas y el atractivo del ejemplar. La rareza de la moneda de 2001 es lo que realmente la convierte en un tesoro. Mientras millones de dimes de 2001 entraban en circulación, y se desgastaban con el uso. Solo unos pocos ejemplares lograron escapar del contacto diario, y conservarse en perfecto estado. Estos ejemplares perfectos aparecen regularmente en subastas, generando competencia feroz entre coleccionistas que saben que cada detalle cuenta y que perder la oportunidad de adquirir uno puede significar esperar décadas antes de encontrar otro igual. Cada subasta donde aparece un ejemplar de 2001 es un evento emocionante. Los coleccionistas pujan con intensidad, elevando el precio con cada oferta, conscientes de que están compitiendo por una pieza rara que combina historia, arte y valor financiero. Imaginate sosteniendo una moneda que conserva su brillo original, con el rostro de Roosevelt nítido y la antorcha claramente definida. Para los expertos, esta moneda no es solo un objeto, es un fragmento de historia y una inversión con potencial increíble. El misterio detrás de cómo algunas monedas de 2001 permanecieron intactas añade un aire especial. Algunos ejemplares fueron retirados de la circulación por empleados de la casa de la moneda. Otros permanecieron guardados en cajas familiares durante décadas hasta que fueron descubiertos por coleccionistas afortunados. Cada moneda tiene su propia historia y cada historia aumenta su valor en subastas, creando un aura de exclusividad que cualquier coleccionista apreciaría profundamente. Además, la claridad y el brillo que conserva esta moneda la hacen especialmente atractiva. Cada línea del rostro de Roosevelt, cada detalle de la antorcha y las ramas permanece perfectamente definido, convirtiéndola en un ejemplar que no solo tiene valor histórico, sino también un atractivo estético impresionante. Cada vez que aparece en una subasta, el interés por esta moneda crece, reflejando su escasez y la pasión de los coleccionistas por poseer países excepcionales. Y finalmente, después de explorar su historia, destino, rareza y protagonismo en subastas, llega el momento que todos esperaban, la revelación del valor. Esa moneda de 10 centavos de 2001 en condiciones perfectas, ha alcanzado la impresionante cifra de $108,000 en subastas recientes. Sí, lo lees bien. $108,000 por un simple dime que originalmente valía solo 10 centavos. Es un recordatorio impactante de que incluso los objetos más cotidianos pueden esconder tesoros inimaginables. Y que la fortuna puede estar esperando en los lugares más inesperados.